Using idioms brings a variety in a sentence. Also, it attracts audience. Dear viewers, welcome to Bornil Academy once again. I'm Hasan Mahamud with you. Today, I'm going to talk about some common idioms. Not many, only 3. I think you are ready, so let's get started. First one is very common. This one is around the clock or round the clock. Around the clock or round the clock means all day and all night. I mean 24/7. Around the clock অথবা round the clock মানে হচ্ছে সব সময়. Let's look at an example. The restaurant is open around the clock. The restaurant is open around the clock. তার মানে রেস্টুরেন্টটা সব সময় খোলা থাকে। আমরা এই কথাটা অন্যভাবে বলতে পারি this way. The restaurant is open 24/7. The restaurant is open 24/7. এখন আমার বন্ধু সজীবকে দিয়ে কিছু এক্সাম্পল দেই। আমার বন্ধু সজীব, তার মধ্যে একটি প্রবণতা আছে সবসময় কমপ্লেন করতেই থাকার। সকালে কমপ্লেন, বিকেলে কমপ্লেন, রাতেও কমপ্লেন, মানে সবসময় তার কমপ্লেন লেগেই থাকে। এই ক্ষেত্রে যে সজীব সবসময় কমপ্লেন করতেই থাকে, এই বাক্যটিকে আমরা যে ইডিয়ামটি শিখলাম সেটি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে গঠন করতে পারছি this way. সজীব keeps complaining around the clock. সজীব keeps complaining around the clock. তার মধ্যে আরেকটি ভালো প্রবণতা আছে, সেটা হচ্ছে সে সবসময় চায় যে পড়াশোনা করতে। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি he has a tendency to study around the clock. He has a tendency to study around the clock. Now it's time to move to the second one, and this one is call it a day. Call it a day. It means to stop working for the day. To stop working for the day. Or to stop working as you think this is enough, or you are not willing to do the work anymore. Like you are very tired and you don't like to work anymore, you can say I'm exhausted, let's call it a day. I'm exhausted, let's call it a day. অথবা আপনার মনে হচ্ছে যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে আর কাজ করার দরকার নেই, সেই ক্ষেত্রে বলতে পারছি that's enough, let's call it a day. That's enough, let's call it a day. And the final one, this is in the blink of an eye. In the blink of an eye. It means extremely quickly. তার মানে খুব তাড়াতাড়ি. Here's an example. He left the place in the blink of an eye. He left the place in the blink of an eye. Or in the blink of an eye, he was gone. In the blink of an eye, he was gone. সে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গিয়েছিল। আবার বাংলায় আমরা যেভাবে বলে থাকি, সে চোখের পলকে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। Another one, it was all over in the blink of an eye. It was all over in the blink of an eye. মানে চোখের পলকে অথবা খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল। The viewers, we've learned 3 idioms. First one was call it a day. No, not call it a day. First one was around the clock or round the clock. Second one was call it a day, and the final one was in the blink of an eye. It's common knowledge that we cannot improve a skill within the blink of an eye. We need to practice around the clock. I think it's time to call it a day. Thanks for being with us. See you again with another video lesson. And another thing, to improve your English skills, you can join any of our online courses. To know about our upcoming online courses, you can contact us. So, see you soon. Goodbye.